Now I told you in the children, shall we start? Okay, 8th standard geography I am taking the lesson hydrologic cycle. Understand? So we'll continue the lesson. In the previous class I told you about the components of hydrologic cycle. What are the components I told you then? Evaporation, 6 components are there. Evaporation, condensation, precipitation, infiltration, percolation and runoff. One by one we'll see now. Okay, first one. Evaporation is the process which the liquid form of water change into gaseous form. That is water vapor. That is called as evaporation. Understand? And for this evaporation, which is very important, temperature is very important. உங்களுக்கே தெரியும், நல்ல வெயில் அடித்தா தண்ணி ஒரு இடத்துல ஊற்றிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால், ரொம்ப வெயில் இருந்தால் தான் என்ன பண்ணும், ஹீட் இருந்தால் தான், இஃப் த டெம்பரேச்சர் இஸ் மோர் த வாட்டர் வில் சேஞ்ச், த வாட்டர் வில் எவாப்ரேட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஆவியாக மாறிடும். அப்படியே தண்ணியெல்லாம் காஞ்சிடுது. அந்த காயிறதுல தண்ணி, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எவாப்ரேஷன். துணி கூட துவைச்சி காய வச்சோன்னா எப்போ, டியூரிங் சம்மர் சீசன் சீக்கிரமாக என்ன ஆகிடும், வாட்டர் அந்த கிளாத்தில் இருக்க வாட்டர்லாம் எவாப்ரேட் ஆகிடும். டியூரிங் வின்டர் சீசன் ரொம்ப மார்னிங் நம்ம போட்டால் ஈவினிங் வரைக்கும் காயுது. So that is called as evaporation. So temperature is a very important element, that is prime element for this evaporation. And where enna important அப்படினு கேட்டா, the surface of water, wind and atmospheric humidity or the other variable that is the which affect the rate of evaporation. Understand? And the atmosphere get nearly 90% of the moisture from the sea, ocean, lakes, rivers through evaporation. And 10% mattumda it is get from transpiration, that is from the plants. Understand? நம்ம பார்த்தோம். So 90% of evaporation எதிலிருந்து நடக்குது? From the sea, ocean, rivers, lakes, ponds, அதுலேருந்து the land surfaceலேருந்து, அதுலேருந்து water bodiesலேருந்து evaporate ஆகிறது. Only 10% plants, treesலேருந்து transpiration ஆகிறது. Okay. And amount of water gets evaporated, about the same amount water which delivered to the earth is called as precipitation. இப்போ எந்த அளவுக்கு வாட்டர் எவாப்ரேட் ஆகிட்டு மேலே வானத்தில் போயிட்டு அட்மாஸ்பியரில் கண்டென்சேஷன் க்ளவுட்ஸாக மாறுது, தென் இட் வில் கம் ஆஸ் precipitation, மழையாக நமக்கு பெய்யுது. ஸோ எந்த அளவுக்கு த சேம் amount of water vapor it becomes and it gives as a rainfall, that is precipitation. So the rate of evaporation is very low during the period of calm winds. Calm winds என்ன, பனி காலத்தில். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எவாப்ரேஷன் எப்போ ஜாஸ்தியாக இருக்கோ, ஐ டோல் யூ, உங்களுக்கே அது தெரியும். காமனாக வீணும் எவாப்ரேஷன்னா என்னன்னு நான் சொல்லிட்டேன். எப்போ எவாப்ரேஷன் வில் பி மோர்? டியூரிங் சம்மர் சீசன், ட்ரை சீசன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அப்போ த எவாப்ரேஷன் வில் பி மோர். எப்போ எவாப்ரேஷன் லோவாக இருக்கும்? டியூரிங் வின்டர் சீசன். சீக்கிரமாக எந்த துணியெல்லாம் காயாது, தண்ணி கீழே கொட்டிடுச்சுன்னா கூட என்ன, சீக்கிரமாக நம்ம மொசைக்கிலலாம் மாபிங் பண்ணனா சீக்கிரமாக காயாது வீடெல்லாம் கூட இல்லை. ஸோ டியூரிங் சம்மர் சீசன் த எவாப்ரேஷன் வில் பி மோர் அண்ட் டியூரிங் வின்டர் சீசன் த எவாப்ரேஷன் வில் பி லோ, தட் இஸ் லெஸ். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் வில் சி த டிரான்ஸ்பிரேஷன். டிரான்ஸ்பிரேஷனில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், டிரான்ஸ்பிரேஷன் ரெஃபர்ஸ் டு த ப்ராசஸ் which the water content in the plants released as water vapor, understand, and it mingled with the atmosphere is called as transpiration. The rate of transpiration is also affected by the temperature. அதே மாதிரி தான் வெயில் காலத்துலலாம் செடிகளில் இருக்கிற தண்ணி ஊற்றணுன்னா என்ன ஆகிடும், சீக்கிரமாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அண்டு சீக்கிரமாக வேப்பர் ஆகிடும், வாட்டர் வேப்பராக மாறி போயிடும். இல்லை, இலையிலலாம் தண்ணி இப்போ நீங்கள் தெளிக்கிறீங்க அப்படின்னா சீக்கிரத்தில் காஞ்சிரும். அதனால தான் நம்ம சம்மர் சீசனில் என்ன பண்ணிகிட்டே இருப்போம், தண்ணி அதுக்கு கொடுத்துட்டே இருப்போம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பிளான்ஸ்க்கு. அண்ட் த ரேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிரேஷன் இஸ் ஆல்சோ அஃபெக்டட் பை த நேச்சர் ஆஃப் வெஜிடேஷன். அதே மாதிரி இப்போ அடர்த்தியாக டென்ஸ் ட்ரீஸ்,
டென்ஸான அடர்த்தியாக இருக்கிற ட்ரீஸ் எல்லாம் எவாப்ரேஷன் அவ்வளோ ஆகாது. இட் வில் டேக் டைம். ஏன்னா என்ன, சன்னோட ரேஸ் அதில் சரியாக படாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஹீட்னஸ், டெம்பரேச்சர் will be less. Okay, so because of that also the rate of transpiration will be change. இந்த பிளான்ட்லேருந்து ட்ரீலேருந்து எடுக்கிறது அந்த எவாப்ரேட் ஆகிறது என்ன சொல்லணும்? எவாப்ரேஷன் சொல்லக்கூடாது, டிரான்ஸ்பிரேஷன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? வாட்டர் பாடிஸ்லேருந்து எவாப்ரேட் ஆகிறது தான் நம்ம எவாப்ரேஷன் சொல்லணும். ஓகேயா? தென் நெக்ஸ்ட் கண்டென்சேஷன். ஸோ எவாப்ரேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்பிரேஷன் இஸ் ஓவர். Next one we'll see about the condensation. What is condensation? It refers to the process in which the gaseous form of water changes into liquid form. இப்போ வாட்டராக இருக்கிறது, ஓஷன் சீல இருக்கிற அந்த வாட்டர் என்ன ஆகுது? வாட்டர் வேப்பராக கேசியஸாக மாறி அட்மாஸ்பியரில் போய் சேர்ந்துருது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? என்ன, லிக்விட் ஃபார்மாக இருக்கிறது, தட் இஸ் கேசியஸ் ஃபார்மாக இருக்கிறது, லிக்விட் ஃபார்மாக மேகமாக க்ளவுட்ஸாக மாறிடுது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ அதுதான் என்னது? வாட்டர் பாடி மேலே க்ளவுட்ஸ். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கண்டென்சேஷன். Condensation generally occurs in the atmosphere when warm air rises and cool air loses its capacity. Warm air இருக்கணும் அதில். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அப்போ தான் அந்த வாட்டர் வேப்பர் என்ன ஆகும்? இட் வில் சேஞ்ச் இன்டு வாட்டர். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அண்ட் அந்த நம்ம க்ளவுட்ஸ் மேகமாக இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். டியூரிங் ரெய்னி சீசனில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். எக்ஸாம்பிளுக்கு அப்படியே மேகமூட்டமாக, அப்போ அம்மா சொல்லுவாங்க, ஐயோ மேகம், கருப்பு மேகம் வந்துருச்சு, மழை தான் வரப்போகுது போல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல எக்ஸாம்பிளுக்கு. ஸோ அதுதான் அந்த கருப்பு மேகமில் என்ன இருக்குது? தேர் ஆர் மெனி ட்ராப்லெட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர். இல்லை, அந்த மழையெல்லாம் கொட்டினவுன்னா மேகம் அப்படியே கிளியர் ஆகிடும். ஸோ எங்கெல்லாம் மேகம் இருக்கோ, க்ளவுட்ஸ், கருப்பு மேகம் இருக்கோ, டார்க் க்ளவுட்ஸ் இருக்கோ, அந்த இடத்துல என்ன பண்ணோம்? மழை பெய்யும். அதனால தான் சம்டைம்ஸ் வி கேன் சே இது மழை பெஞ்சு கொஞ்ச நேரம் மழை பெஞ்சு உடனே நின்றுடும். ஸோ பாசிங் க்ளவுட்ஸ், நம்ம வில் யூஸ் டு சே த வேர்ட் பாசிங் clouds. Understand? So all the clouds will have water, droplets of water. Understand? That is called as condensation. Can you able to follow then? And condensation is responsible for the formation of clouds. So this is very primary route of water which return to the earth's surface. It is called as water cycle. அதான் நான் சொன்னேன். லேண்டில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு ஓஷனில் இருக்கிற வாட்டர் எல்லாம் என்ன ஆகுது? எவாப்ரேட் ஆகிட்டு அட்மாஸ்பியரில் போயிடுது. அங்கே போயிட்டு கண்டென்சேஷன் ஆகுது. அண்ட் அது அப்படியே மழையாக என்ன பண்ணுது? ப்ரெசிபிட்டேஷன் லேண்டுக்கு வருது. திருப்பி லேண்டுலேருந்து எவாப்ரேட் ஆகுது. லேண்டில் வந்து அப்படியே ஓஷன் இதிலெல்லாம் கலந்துருது இல்லை? precipitation. Understand? So this is called as hydrologic cycle. Okay. Then there are many forms of condensation. 5 forms of condensation are there. We'll see it now. Condensation la enna irukna? Dew, frost, fog, mist and clouds. So these are the various forms of condensation. What are the various forms of condensation? Dew, frost, fog, mist and clouds. One by one we'll see. First one, dew. Dew, it is a water droplets formed by the condensation of water vapor on a relatively cold surface of an object. எங்கெல்லாம் கோல்டு சர்ஃபேஸ்னால் என்ன? சில்லுன்னு எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அங்கே போயிட்டு அது அப்படியே என்ன ட்ராப்லெட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அது அப்படியே பதிஞ்சு இருக்கிறது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டியூ. இட் ஃபார்ம்ஸ் வென் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் ட்ராப்ஸ் பிலோ த டியூ பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர். டியூ பாயிண்ட்னா ஓவர். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிற பாயிண்ட். ஓகே, டியூ பாயிண்ட் டெம்பரேச்சரில் இட் வில் occur. That is called as dew. Next one, frost. Frost is a ice crystals, okay, formed by the deposition of water vapor.
and it is occurred of an object. எந்த ஒரு பொருட்கள் மேலேயும் ஆப்ஜெக்ட்லேயும் அது இருக்கும். It is known as frost, and it forms when the temperature of an object drops below the freezing point of temperature. அதான் below the freezing point. அதை சொல்கிறது என்னது? That is, it is a ice, droplets of ice. Okay, அதான், that is called as frost. அங்கங்கே துளி துளியாக இருக்கும்ல ஐஸ், that is called as frost. Next one is fog. Fog is a tiny water droplets or ice crystals in the air, in the atmosphere, the air layer next to the earth's surface. அங்கே இருக்கிறது. It will reduce the visibility. Visibilityன்னு என்ன? நம்ம பார்க்கவே முடியாது, அப்படியே பனி படர்ந்து இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. புகை மண்டலம் மாதிரி இருக்கும்ல, காலையில் தூங்கி எழுந்த உடனே அப்படியே கண்ணுக்கே தெரியாது. அதான் விசிபிலிட்டி, பார்க்கவே முடியாது. And 1000 meter or lower. For aviation purpose, this creatory for the fog is 10 kilometer or less. That is, ஒரு 10 kilometers வரைக்குமே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, பார்க்க முடியாது இல்லை. அதுதான் என்ன, fog. அது early morning we can see fog. Okay, then next one is mist. Mist என்ன? It is a tiny droplets of water hanging in the air. அட்மாஸ்ஃபியர், ஏர்னா என்ன? அட்மாஸ்ஃபியரில் இது அப்படியே கலந்து இருக்குமா, மிஸ்ட். These droplets form when the water vapor in the air is rapidly cold. அந்த வாட்டர் வேப்பர் அந்த ஏரில் இருக்குல்ல, அது ரொம்ப கோல்ட் ஆகும் போது it become chilled and causing, it is also என்ன, we can see invisible gas to tiny visible. நம்ம ஃபாக் என்ன சொன்னோம், கண்ணுக்கே தெரியாதுன்னு சொன்னோம், இட் இஸ் இன்விசிபிள். பட் மிஸ்ட்ன்றது என்னதுன்னா இன்விசிபிளை விசிபிளாக மாற்றுறது, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மிஸ்ட். ஓகே, அந்த ஐஸ் அப்படியே புகை மண்டலமாக மறைஞ்சி இருக்கும்ல, தட் இஸ் ஃபாக். அது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சன்னோட லைட் படும்போது டெம்பரேச்சர் பட்டவொன்னே அது என்னவா, மெல்ட் ஆகி மாறுது. ட்ராப்லெட்ஸ் ஆஃப் ஐஸ், அண்டர்ஸ்டாண்ட், வாட்டர், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மிஸ்ட். And next one is clouds. Clouds consist of tiny water vapor, that is water droplets and ice particles. It will have light weight, and clouds only formed by microscopic drops of water or small ice crystals. இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் clouds. ட்ராப் ஐஸ் கிறிஸ்டல்னால் என்ன, ஐஸ் கட்டி கட்டியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம்ல, அதுதான் மேகத்தில் அப்படியே சேர்ந்து இருக்குமா, ட்ராப்லெட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் we can say. And the droplets of we can it is microns. எவ்வளோ இருக்குதா, 2 to couple of microns to 100 microns, அந்த அளவுக்கு ரேஞ்சில் இருக்குது. And when the size of droplets exceeds 100 microns, it becomes raindrop. அதை தான் மழையாக நமக்கு க்ளவுட்ஸ்லேருந்து நமக்கு மழை பெய்யுது. Can you able to follow? Okay, so these are all the forms of condensation. The next one is precipitation. What is precipitation? This precipitation refers to all forms of water, understand, that fall from the clouds. எங்க மழையா பெய்த. What is meant by precipitation? Precipitation means rainfall. Rainfall தான் precipitation. கண்டென்சேஷன் க்ளவுட்ஸாக மாறிடுது, அதுலேருந்து நம்மளுக்கு தண்ணி வருதில்ல, கீழே வாட்டர் வருதில்ல, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் precipitation. Understand? And it will become the droplets-ஆக இருக்கும். The sizes vary. The size will be vary, changes. Understand? Different sizesல நமக்கு கிடைக்குது. Okay, we'll see the forms of precipitation. The forms of precipitation depends on the kinds of weather and climate. So weather and climate is very important elements for precipitation. And the precipitation is the form, எப்படி சொல்லலாம்னு சொன்னால், from drizzle. drizzleனா தூறல் போடுறதுலேருந்து பயங்கர கல் மழை வரைக்கும் நம்ம சொல்கிறோம்ல, பனிக்கட்டி மழை, அந்த மாதிரி பெய்கிற அளவுக்கு இருக்கிறதா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் precipitation. And common types of precipitation என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டால், they are rain, sleet, freezing rain,
Next one, hail and snow. They are the various forms of precipitation. What are the various forms of precipitation? Rain, sleet, freezing rain, hail and snow. Okay, one by one we'll see. Rain namakke theriyum. The most common kind of precipitation is rain. The precipitation in the form of water droplets. Thanni, drop na enna? Thanni, tuli tuliya thanni varradhilla, it is called as rain. This drop of rains, the size will be vary. I told you the droplets 0.5 lerundu 5 millimeter diameter lerundu அந்த மாதிரி பெஞ்சதுன்னா it is called as drizzle. அப்படியே மெலிசா தூறல் குட்டி குட்டியாக தூறல் போடுதுன்னு சொல்லுவோம்ல, அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத இருக்கும். நம்ம மேலே பட்டவனை தான் தூறல் போடுறதே தெரியாது, மேலே தான் ட்ராப்பாக அப்படியே தூறல் அப்படியே நம்ம கையில் பட்டவனை தான் ஐயோ மழை பெய்ய போடுறது, மழை தூறல் போடுது சொல்லுவோம்ல, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் drizzle. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே. அண்ட் 0.5 millimeterக்கு மேலே above 0.5 millimeter இருந்ததுனா that is called as rain. Okay, rainfall. And next one we'll see the sleet. Sleet is the form of precipitation which plays on in the form of mixture of cloud, water droplets and tiny particle ice, குட்டி குட்டியாக ஐஸ் ட்ராப் வந்து விழும் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, தட் இஸ் அது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 5 millimeter diameterல இருக்குது. That is called as sleet. Understand? Sometimes it will take below the 0 degree Celsius. That is the below the freezing point. The next one is freezing rain. In sometimes raindrop falling through the cold air near the ground to the freezing point. Understand? Instead of raindrop, மழையா பெய்யறதை விட பனிக்கட்டியா அப்படியே பெய்யும். Understand? That is called as freezing rain. The next one is hail. Hail is the round pellets of ice crystals. இங்க next pageல you can see the hail. ரவுண்டாக இருக்குது பாருங்கள், பால்ஸ் மாதிரி, அந்த மாதிரி ரவுண்டாக இருக்குமா ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அது தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹெயில். ஹெயில் we can say, or we can say it as hailstone. Understand? Okay. We can see in the cold region. அதில் தான் we can see this cold, this hail or hailstone. Next one is snow. Snow உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், பனிமழை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல. In Himalayas, the polar region, we can see the பனியே அப்படியே கொட்டும் இல்லை, ஒயிட் கலரில், அது பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். we can see in cinemas, அதில் பார்த்துருக்கோம் நம்ம. ஸோ this water vapor in the clouds which converted into snow, it is called as, because of the freezing point of temperature, it is called as snowfall. Understand? And this is common in the polar region and in the high mountainous region. So these are all about the forms, various forms of precipitation. What are the various forms of precipitation? Rain, sleet, freezing rain, hail and snow. The remaining we'll see in the next class. Okay children, thank you, bye.